ఒక ఆహ్లాదకరంగా ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ వర్క్తో ముందుకెళ్ళాలని బాగా ప్లాన్ చేసాం. సరే ప్రారంభం అయితే బాగానే ఉంది, కానీ ముగింపు ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. వెరీ గుడ్. మీరందరూ సహకరిస్తే దీన్ని తప్పకుండా దిగ్విజయం చేయొచ్చు. ఇలాంటివే మన పాఠశాలలో కూడా అందరూ చేయాలని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమం 16వ అలీనోద్యమ సదస్సు మోడల్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. లైటింగ్ లేదు సార్, లైటింగ్ లేదు. చెప్పించినప్పుడు కదా మనం Good afternoon, everybody. I am cordially inviting delegates, dignitaries, diplomats and bureaucrats on behalf of the host country to the 16th NORM Summit. I am inviting the Honorable President of Iran, Mr. Mohammad Ahmadinejad, to preside over this summit. Madam, sir. Cordially inviting the Prime Minister of the largest democratic country in the world, India, Prime Minister Sri Manmohan Singh. I am inviting the President of Egypt, Mr. Mohamed Morsi. And I am cordially inviting the Vice President of Indonesia, Widodo. Behalf of the host country, cordially inviting the Prime Minister of Nepal, Baburam Bhattarai.
South African Foreign Affairs Minister, Srimati Maite Koina Meshaban. Cordially inviting the Jordan Deputy Prime Minister, Mr. Hassan bin Salah. ఇటు చూడు మునిమోహం ఇటు చూడు ఓకే Cordially inviting the Vice President of Venezuela, Elias Joa. ఇటు చూడు సూర్య The meeting is presided over by the President of Iran, Mr. Mohammad Ahmadinejad. Welcome everybody. Today we have to meet here to welcoming all the members and delegates, foreign ministers, prime ministers, and foreign secretaries, ambassadors, and dignitaries, representatives, and international press, observers, especially welcoming the heartily inviting the Ban Ki-moon, Mr. Ban Ki-moon, NO Secretary General. On the way, sir. He is on the way. Now we have meet here to non-alignment nations of 16th session. I am very proud to this 16th session was held in our country. I am very proud of in West Asia. I want to speak some more points before you. What the circumstances, what are the responsible factors to establish, to form this movement? You are all known about after Second World War, the society, the world have been divided into two categories. First nations, second nations. The first nation, the first world states, the imperialism nations, West Europe and North American US, United States of America, undership some of the democratic countries are formating as a military alliance. ఒక సైనిక కూటమిగా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడినటువంటి మొదటి ప్రపంచ దేశాలు. After Second World War, the communist feelings countries and East European, some of East European countries are formed the second world nations. The problem was mainly due to the after Second World War, the so many countries in Asia, Africa and Latin America, is a vicious circle of poverty, and there is no freedom and there is no peace in their economies and their nations, Asia, Africa and Latin America. In this occasion, I want to memorize, I want to recollect the services of the architectures of the non-alignment movement. Members, once again we are all memorize the services of the non-alignment movement architectures and creators. Respected ex-Prime Minister, first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru of India, former Yugoslavian President Marshal Tito, and former Egyptian President Yugoslavia Gamal Abdel Nasser,
and former Indonesian Secretary, Indonesian President Dr. Sukarno, they have come forward in 1957 and to establish the Asia, African and Latin American underdeveloped economy, underdeveloped countries was formed together to establish this non-alignment movement. This organization was born after Second World War, not for the military alliance, not for the fight against the neighboring countries, only restore the peace, power and bilateral issues, trade, commerce, economy, agriculture and bilateral cooperation, and also to proliferation of to colonialism, to curb the colonialism, to chasing the imperialism factors in Asia and Africa, Latin America. The delegates, respected delegates and respected members, respected UN Secretary members and respected observing countries, we all know today what was the situation facing in Asia, Africa and Latin America. Most of the countries we have to know, for example, Namibia gets freedom in 1980. Being the members of, we are all being the members of NAM, we are all condemn the activities of Western Europe to get the freedom from Sam under the leadership of Sam Nujoma in SWAPO organization in 1980. And also, as a international organization, we have some formulated the aims and objectives of this organization. The forefathers and the creators and architectures of the NAM establishes some of the aims and objectives before them. What are the aims and objectives, you know, but recently years, there is some responsibility on shoulders to enhance the aims and objectives to restore the peace and economic trade and HDI, Human Development Index, and per capita income increasing and life expectancy also should be increased in our countries. The NAM was not a military alliance, it was the socially, economically togethering group and gathering group. Not only, it is not the military agency, military alliance like NATO, Tito, etc. The main aim of the NATO, main aim of the non-alignment nations or non-alignment movement is, you know, all the members as being the members of NAM, to restore the peace in the world, to elaborate enhancement of the fundamental rights in all the nations, not only small nations but also big nations, and also to create the problems, to solve the problems through the bilateral issues, bilateral manner, not for wars. The society, the NAM nations wanted the society, wars without wars, no wars society, the norms are required to promote the international peace. Now, the situation is very horrible to facing the Asia and Africa, Latin America. I requested all the nations to work together, to work unite, to promote, to establish the peace in all the NAM countries, especially the countries of West Asia, Arabian Republic, and the countries of Africa, which are till today is facing low literacy, low per capita income, low human development index, and low standard of living of the people. For example, in Mozambique, Somalia, Rwanda, and some part of Kenya, some part of Zimbabwe, malnutrition was the major problem. The problem was faced by the nations. In East Asia and South Asia, also some of the problems like terrorism and low literacy, suppressions, malnutrition, mortality rate is very low, mortality rate is very high, and low per capita income, high population. These are the major problems before you. So that all the nations work together to avert. Now I requested UN Secretary General, Honorable President, Honorable Secretary General of PNO, Ban Ki-moon to occupy his honorable chair on the dais. Sir, it will change. Camera. Run. Let's call camera. Yes, sir. Dynamic leadership also necessary. Our architectures have showed some responsibility on them
In today, in the world, the NAM is the biggest organization, the strength of 120 nations. No organization in the world has this strength capacity because the NAM was the not military alliance group. It is the group of developing and developed underdeveloped nations combinations. Hence, I request in the opening speech, I request once again all the nation, today United States sanctions, economic sanctions on Iran. Its component is responsible for the destroy the sovereignty of the Iran. So that as a members of NAM, every country condemn this activity. I once again thanks to the NAM countries to oppose the American activities in West Asia and South Asia and East Asia. The total problems created by the multinational corporations, hence all the Asian nations, African and Latin American nations, to protect their sovereignty and internal cooperation, trade, agriculture and bilateral issues, not interference with the other Western Europe countries or America. So that in this situation, give this opportunity, I am very proud to in my country to conduct the 16th non-aligned movement. I am very happy some of the members want to speak in this stage, so that in the opening speech I once again appeal to all the members of the nation, all the movement to unite work to avert the poverty and illiteracy, low development, low per capita income, and promote the economic development, human development index, all the countries in the population of the Andhra. Thank you to one and all. You follow the next book. Next we have some of the delegates elaborate their ideas, views. కొంతమంది ప్రతినిధులు తమ అభిప్రాయాలు వెలువరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. First I invite the big democratic country in the world and the crucial role plays formerly the Pandit Jawaharlal Nehru from India, the present Prime Minister. I want to speak some more points. Mr. Manmohan Singh ji on the dais. Good afternoon to everybody. Dignitaries sitting on the dais, delegates from different NAM countries, observers from different countries, media, and everybody who has participated in the 16th summit of NAM. Andarki namaskaram. Just now, the host of the summit, Iran's Prime Minister, he exposed, he detailing for what purpose the NAM is established and what are the objectives of the NAM and what are the problems, crucial problems that face our country, face in the world. Detailing the dignitary, the Iranian Prime Minister, he detailedly explained to us. As the largest democratic setup in the world, on behalf of the Indian government, on behalf of the Indian people, as a Prime Minister of India, I want to express or I want to share some views or what are the achievements our country got and what are the crucial problems faced in our country. I want to expose all this. Recently, in our country, we are facing very much problem on increasing of inflation, increasing of price rises, and also unemployment problem, some terrorism. So all these are playing a vital role in our country. But our government has taken preventive steps to control the inflation and also to eradicate the poverty in India. No doubt in our country, 37.2% are still living in the below poverty line. So to curtail this poverty, no doubt today the UNO General Assembly declared
International Eradication Poverty Day. On behalf of the International Poverty Eradication Day, as a Prime Minister of India, I want to already we are starting MG Nareka program, Mahatma Gandhi National Rural Employment Program. By starting this program, we are providing employment opportunities to the rural masses in our country. Regarding the development of science and technology, every delegate of the country who are participating in the summit knows very well that we recently our space organization ISRO, it was launched a 100 satellite, RESAT, radar image satellite, and also we will contact our beloved previous President of India, Abdul Kalam, father of the missiles. And recently in Hyderabad, under Ministry of Defence, a DRDO organization is there, Defence Research and Development Organization. A madam, who is the chief architect of the Agni 5, a missile. She has the chief architect for that missile, and she is called Women Missile of India, Mrs. Tessie Thomas. Recently, she got Lal Bahadur Shastri Award. She received that award in Delhi. So, by science and technology also, we are showing our efforts regarding atomic power. India is no doubt in 1976 at Rajasthan near Pokhran. We have made some tests regarding atomic power. So India is always using its atomic power only for peace purpose. It cannot utilize, or it is not at all in a way to quarrel with any other countries. So, according to Mahatma, she gave 3 points which will sink. That is, politics without principles, science without humanity, commerce without morality. So, these 3, we are following the 3 principles given by our Jatipita. So, like this, we are showing somewhat development of our country. Regarding this summit, I want to focus one problem, that is since 1.5 years in Syria, which is Damascus capital, there is an internal war is going on in between the government and the opposition parties. So I request the non-members and also the non-dignitaries to prevent that war and make peace in that country. Every day, thousands of people lost their lives. No government, no civic life. So, as a largest democratic setup, I request the non-dignitaries or the host of the 16th summit to make amicable solution to solve this internal problem in Syria. So, this is the right platform. But we are facing problems in different countries, and also there should be a remedies for these problems. So once again, I request the host of the summit to reform the United Nations Security Council, to make reforms in the United Security Council, and also there is an international funding agencies like IBRD, IMF, ADB. So, as a platform of this, we made some suggestions and to do reforms of that organization, which will be benefited to the large masses of in the world. So, once again, I thankful to the host of the Iran country for giving me this opportunity. Thank you very much, sir. Now we have the requested the Indonesian delegate and the Vice President of Indonesia. Podium. పదహారవ నామ సదస్సు
చేసిన అక్కలకు, అన్నలకు, చెల్లెళ్ళకు, తమ్ముళ్ళకు నా వందనాలు. మాది ఇండోనేషియా. నేను ఇండోనేషియా వైస్ ప్రెసిడెంట్. మా ఇండోనేషియా యొక్క విస్తీర్ణం 19,19,440 చదరపు కిలోమీటర్లు. మా దేశం యొక్క జనాభా 25 కోట్లు. మా దేశం యొక్క రాజధాని జకర్తా. మా దేశం యొక్క కరెన్సీ రూపాయి. మా దేశం 17,000 దీవులు సముదాయం. చరిత్ర చూసుకుంటే మా దేశానికి 13వ శతాబ్దంలో ముస్లింలు వ్యాపారం కోసం రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో మా దేశం సుసంపన్నమైన దేశం. ఎందుకంటే పామోలిన్, కొయనా, తగరం, బాక్సైట్, రోప్ ఫైబర్ ఇలాంటివి సముద్ర ద్రవ్యాలు ఇలాంటివన్నింటినీ మా దేశంలో దొరికేవి. ఇలాంటివన్నింటిని తీసుకెళ్ళడానికి యూరోపియన్ దేశాలు మా దేశానికి వచ్చాయి. ఫస్ట్ పోర్చుగీస్ వారు వచ్చారు, తర్వాత ఆంగ్లేయులు, తర్వాత డచ్ వారు. మన దేశానికి, భారతదేశానికి ఎలా వచ్చారో అలానే మా దేశానికి వచ్చారు. చివరిగా డచ్ వారు మిగతా దేశాలపై తుది నియంత్రణ సాధించి మా దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. అక్కడి నుంచి మా దేశ ప్రజలకు కష్టాలు మొదలైనాయి. అనేక పోరాటాలు చేశాం. మా దేశం డచ్ వారి నుంచి స్వాతంత్రం సంపాదించుకునేది. 1927లో మా దేశ పౌరుడైన సుకర్ణం ఒక నేషనల్ పార్టీని స్థాపించాడు. తర్వాత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో మా దేశాన్ని జర్మనీ ఆక్రమించుకునింది. ఆ తర్వాత జపాన్ ఆక్రమించుకునింది. 1945 ఆగస్టు 17వ తేదీ మా దేశ స్వతంత్రం ప్రకటించుకునింది. కానీ డచ్ వాళ్ళు మా దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. తర్వాత భారతదేశ మొట్టమొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆసియా సదస్సులో మా దేశం కోసం పోరాటం చేసి మా దేశానికి స్వాతంత్రం తెప్పించేదానికి ప్రముఖంగా కృషి చేశాడు. ఆయనకి నా యొక్క కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను. తర్వాత మా 1949 డిసెంబర్ 27వ తేదీ మా దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఆ తర్వాత మేము నాన్ అలైన్ మూమెంట్లో చేరడం జరిగింది. 10వ నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్ మా దేశంలో 1992వ సంవత్సరం జరిగింది. దాని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలుగా ఇరాక్ యుద్ధాన్ని నివారించడం, ఆ తర్వాత అమెరికా ప్రతి దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ నాశనం చేస్తూ వచ్చింది. ఆ దేశం యొక్క ప్రాబల్యాన్ని తగ్గించాలని చెప్పి ఆ సదస్సులో కోరడం జరిగింది. తర్వాత ప్రపంచ దేశాల సమస్యలు, మా దేశ సమస్యలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. అన్ని దేశాలకు ఉన్నట్టు సమస్యలు మా దేశానికి ఉన్నాయి. మా దేశంలో భూకంపాలు, తర్వాత అగ్నిపర్వతాలు బదులడం ప్రతినిత్యం జరిగేవి అన్నమాట. వాటి వల్ల మేము చాలా నష్టపోవడం జరుగుతూ వచ్చింది. 2004 జనవరి 26వ తేదీన సంభవించే భూకంపం మూలంగా సంభవించిన సునామీ వల్ల అనేక దేశాలు నష్టపోయాయి. ఆ అన్ని దేశాల్లాగే మా దేశం కూడా 2,25,000 మందిని పోగొట్టుకునింది ఆ సునామీ. తర్వాత 2006 మే 26వ తేదీ ఒక పెద్ద భూకంపం వలన మా దేశంలో 6,200 మంది చనిపోవడం జరిగింది. అది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ మా ఇండోనేషియాలో. ఎందుకంటే భూకంపాలు, సునామీలు, వరదలు ఎప్పుడు వస్తుండేవి. కానీ ఈ మధ్య మా దేశాన్ని, ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న ఒక పెద్ద సమస్య గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు, సిఎఫ్సి, క్లోరో కార్బన్, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇలాంటివి పెరిగిపోవడం వల్ల ఓజోన్ పొర దెబ్బతిని ఉష్ణోగ్రత పెరిగిపోయింది అన్నమాట. భూమిపైన ఉష్ణోగ్రత పెరిగింది. దానివల్ల భూమిపై ఉండే నీరు, అంటే జలాశయాలైన నదులు, సరస్సులు ఇవి ఎండిపోవడం, సముద్ర నీటి మట్టం పెరగడం, కరువులు రావడం, ఎల్నినోలు, ఈ విధంగా అనేక నష్టాలు గురించి. సముద్ర మట్టం యొక్క నీరు పెరిగిందంటే దానివల్ల జ్వాల అవుతుంటే మంచు కరగడం వల్ల సముద్ర మట్టం నీరు పెరుగుతుంది.
పెరిగిన వల్ల మా దేశాలంటే అనేక దీవులు ముంపులకు గురవుతాయి. ఇలా మా దేశమే కాకుండా అనేక దేశాల ముంపులకు గురయ్యి ఆ దేశాలు సర్వనాశనం అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. ఇలా ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి అనేక ఎర్త్ సమ్మిట్లు మన ప్రపంచం మొత్తం చాలా సార్లు జరిగాయి. కానీ ఫలితం మాత్రం శూన్యంగా కనిపిస్తాం. కాబట్టి ఈసారైనా ఈ నామ్ సదస్సులో ఉండే దేశాలు ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పైన వాళ్ళ యొక్క దృష్టిని సారించి ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గించేదానికి అన్ని దేశాల్లోని ప్రజలకు గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఎదురయ్యే నష్టాలను వాళ్ళు చెప్పి ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ని నిర్మూలించేదానికి కృషి చేస్తారని అన్ని దేశాలని అలీన దేశాలని 120 దేశాలని కోరుకుంటూ ఇంతటితో నా చిన్న ఉపన్యాసాన్ని The member nations are requested to note what are the problems are facing internally in their own nations. సభ్య దేశాలు మీ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన సమస్యల్ని మీరు నెక్స్ట్ అజెండా 17 కార్కాస్లో జరిగే ఫోర్త్ కమింగ్ సెషన్ 17th session will be commenced from Carcass in Venezuela. There is a program of agenda. ఆ ఎజెండాలో మనం రీఫార్ములేట్ చేస్తాం. Once again request all the non countries, what are the problems are facing here? What are the problems are facing today in the especially non-alignment movement nations? మనం ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే ఏ నామ దేశానికి కానీ ఐక్యరాజ్యసమితి భారత సమితిలో శాశ్వత సభ్యత్వం ఇవ్వలేదు. ఏ నామ దేశానికి కానీ ఐక్యరాజ్యసమితి భారత సమితిలో శాశ్వత సభ్యత్వం లేదు. బిగ్గెస్ట్ ఎకానమిక్ కంట్రీస్ బ్రెజిల్, ఇండియా, ఇండోనేషియా, మలేషియా ఉన్నప్పటికీ ఐక్యరాజ్యసమితిలో శాశ్వత సభ్యత్వం లేదు. కాబట్టి నెక్స్ట్ వెనుజులాలో జరిగే అజెండాలోనైనా దాన్ని ఫార్ములేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ బాబురామ్ భట్టారాయ్ ఫ్రమ్ నేపాల్. Good evening, all of you. I am very grateful to the hosting country. I am representing from Nepal. I am Babu from Bhattacharya. I am representing from 3 crores of people from Nepal. I am really grateful to the non-alignment nations who gathered here, and I am really very much grateful to the founders and fathers of non-alignment because they are providing a platform to express the views of underdeveloped and developing nations. So it is a dais to express our views and problems to share one among themselves. So I am very grateful to the 120 nations. In the beginning, non-countries are only 25, and later it's expanded by understanding the views and objectives of the norm. It has been expanded. In 1964, 45 countries they expanded, and at present 120 nations joined in this summit, and they feel it is a dais to express their views and solving the problems among themselves. And the first summit held at Belgrade of Yugoslavia, the aim of establishing the norm is to fight against the imperialism, colonialism, racism, etc. It is very favorable to establish peace and disarmament in the world. And friends, I am very happy to say about my nation, which is situated in Himalayas. It is the peace and holiness and beauty. My nation is a symbol of peace and grace. We are the part and parcel of Indian subcontinent. We assure to abide disarmament and extend cooperation to establish peace in the world. After the Second World War,
by England's, discarding the England's supremacy. The two nations are, under America and the capitalist countries are gathering under the leadership of America and under the leadership of Russia. The socialist countries are gathering. So to avoid these two groups, Mr. Jawaharlal Nehru and Sukarno and some other prominent leaders established this organization. This is nothing but called third world countries. And at present I am very much interested to express my views about the burning topic is piracy. Piracy is an act of robbery or criminal violence. It is not only a problem of one nation, it is the problem entire the world. At present it is a burning topic. It is needed to eradicate, and it has its own history from ancient times, that is from 8th century to 12th century. It is so many dimensions. It existing on the land, in water and air also. Now we have been experiencing that Somalia, because it is in all means it is very backward. That is why the pirates from Somalia, they are hijacking the steamers which are exporting and importing. They are hijacking and creating some criminal violences. And not only that, the piracy is observing in the cine field also. The piracy is observing in cine field also. It is a burning problem at present. The most of the producers are feeling very bad. They are facing very bad condition. As soon as the films released, some of the pirates are copying and make it sale. So that is why it is a very great problem to the movie makers, I feel. And not only that, and selling of women to other nations for other purposes, it is also a crime. It is also comes under this piracy. So in recent times, the pirates who involved in piracy from Somalia, these are looting treasure which are exporting and importing. We have been observing the piracy as this should be eradicated and providing free trade and traders without any threat. So on behalf of Nepal, I am very grateful to participate in this summit. So I feel even Nepal is also facing a lot of problems terrorism, especially terrorism. This should be eradicated with the help of India, and we are seeking the support from the NAM summit for economical support, and also I am expecting the support from the NAM, and I assure that we are extending our cooperation to maintain the peace in the world. So I am very grateful to the hosting country for providing me this opportunity to express my views. Thank you, Andhra. Now, we have Singapore Foreign Minister, Mr. Kasi Viswanathan Shenmukha. ఈ సదస్సుకు విచ్చేసిన యుఎన్ఓ జనరల్ సెక్రటరీకి, అదేవిధంగా ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఇరాన్ అధ్యక్షులకి, ఇతర సభ్య దేశాలకు అధ్యక్షులకు, ఉపాధ్యక్షులకు, ఇతర విదేశీ రాయబారులకు, ప్రముఖ డెలిగేట్స్ అందరికీ నమస్కారాలు. కాశీ విశ్వనాథ్, ఫారిన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్, సింగపూర్. అనేక భాషలు మాట్లాడుతున్న మా దేశము ఇంగ్లీషు, మాలే, చైనీస్, తమిళ అధికార భాషలుగా ఉన్నాయి. 51 లక్షల మందికి దాదాపు ప్రతినిధిగా వచ్చినటువంటి నేను 63 దీవుల సముదాయంగా ఉంది మా దేశము. పట్టణాలతో మాత్రమే కలిగినటువంటి ఈ దేశము దాదాపు భూభాగం అంతా వినియోగించబడినటువంటి దేశంగా ప్రపంచంలోనే ముందంజలో ఉంది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పరిపాలించబడినటువంటి దేశంగా
మా దేశానికి పేరు ఉంది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత జపాన్ చేత ఆక్రమించినటువంటి దేశము 1963లో మలేషియా నుంచి విభజించబడి స్వతంత్ర రాజ్యంగా అవతరించి బహుపార్టీల కలయికతో ఏర్పడిన పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ మాకుంది. OPEC, ఈస్ట్ ఏషియన్ సమ్మిట్, నాన్ అలైన్ మూవ్మెంట్, సార్క్, కామన్వెల్త్లో సభ్యత్వం ఉంది. నేడు ఉగ్రవాదం అత్యంత ప్రమాదకరమైన సమస్యగా తయారైంది. రాజకీయపరమైన సిద్ధాంతపరమైన లక్ష్య సాధనాలకు హింసాయుత పద్ధతులను అవలంబించడం ఉగ్రవాదుల నైజంగా ఉంది. ఈనాడు ఉగ్రవాదం మన దేశంలో లేని దేశమే లేదు. అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా బిన్ లాడెన్ ఇదివరకు ఉండేవాళ్ళు. ఆఫ్ఘన్లో ఉంటూ భారత్, అమెరికా, ఇరాన్ను